Good evening. So I am an Asian American who immigrated to United States. As you already know, Asia is about Eastern cultures, while American and Europe are about Western cultures. And these two have a hugely different point of view when it comes to things such as social problems, behaviors, or consciousness. So when I first came here, it was like a saltwater fish was being transferred to freshwater, and there's one word needed to describe all my feelings: shock. School is where I can easily learn new things. So in my first week of school, many weird and strange and unbelievable things hit my eye. I couldn't understand how the teacher let it be. How can two people in an opposite sex can hug each other so easily, which is one thing that rarely happened between friends in Vietnam, or unless they are a couple. Or I couldn't understand how the teacher let it be when they see two students or lovers kissing each other at the classroom door or in the hallway in front of many people. And that thing probably will not be allowed and be seen in the school area in Vietnam. And students don't even have the courage to do that. So in the first several weeks of school, I was in the state of learning, accepting, and understanding and accepting. As time passed by, I gradually got familiar with this type of culture. My cognition came to understand that the culture in my country and the culture in this nation are two different things. Everyone has the right to do it publicly. It is one of the normal things, and it is the culture. And so by learning in class and talking to friends, my knowledge about cultures expanded, my perspective changed, and I even started hugging or kissing on the cheek when I met my friends. And so now the question is, how does knowing different cultures change the way we think? And with my story above, I found half of the answer already. Edgar King, a professor emeritus at the MIT Sloan School of Management, said this: one of the most important lessons about life have come from recognizing how others from different cultures view things. And I completely agree with him. From learning about different cultures, we're not only exploring and respecting the value of that culture, but also change, but also improving and changing the way we view the world. And moreover, this perception will become one of the most important tools that help us deal with racial discrimination in school, university, workplace, or anywhere we go and with anyone we meet on the street. And one more interesting thing is being exposed to other cultures can enhance our verbal fluency, intelligence, and awareness. So some fun and amusing things about cultures that I found when research for this talk were, for example, avoiding bringing wine to a dinner in France. France is a home of authentic wine, so if you are bringing wine to a dinner in France, you're implying that the wine they offer is not good enough. And of course, we don't want them to think that. Another example is do not fill your own class when you drink with a group of people in Japan. You, this is considered disrespectful, narcissistic, greedy, and even antisocial. Instead, you have to put a drink on other people's classes first, and after that, others who are seated next to you will refill your class from the bottle, and you can only drink when the entire group offer a kanpai, which is cheers. So as you can see now, you know two more fascinating behaviors in France and Japan just by listening to this talk. And remember and try to apply these cultures when you have a chance to travel to one of those countries. And so I want to leave you with this final thought. There are more than 3,800 different cultures in this world, and all of them make up a great cultural diversity that has been preserved and developed from generation to generation.
Each of them has their own values, beliefs, and traditions. So keep an open mind and a respectful manner when exposed to one other culture. And finally, try to ask yourself, do I really understand my culture? What do I notice when hearing and learning about different cultures? And this my perspective change to a more positive or negative way when learning a new culture. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restu Arya Indrawan and today I want to try to recite my note taking. Selamat malam, jadi saya orang Asia Amerika yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Seperti yang Anda tahu, Asia adalah tentang budaya timur, sedangkan Amerika dan Eropa tentang budaya barat. Dan keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda ketika datang ke hal-hal seperti masalah sosial, perilaku atau kesadaran. Jadi ketika saya pertama kali datang ke sini, rasanya seperti ikan air asin dipindahkan ke air tawar. Dan ada satu kata yang diperlukan untuk menggambarkan segala perasaan saya waktu itu. Shock. Sekolah di mana tempat saya dapat dengan mudah belajar hal-hal baru, sehingga di minggu pertama sekolah saya banyak melihat hal-hal aneh yang tidak dapat saya percayai. Contohnya adalah ketika saya melihat guru membiarkan melihat bagaimana dua orang yang berlawanan saling berpelukan dengan begitu mudahnya. Dan yang selanjutnya adalah saya tidak dapat mengerti bagaimana ketika guru membiarkan anak muridnya berciuman di depan pintu sekolah dan di hadapan banyak orang. Dan itu tidak mungkin terjadi di sekolah di Vietnam. Dan mungkin saja murid-murid di sana tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut. Sehingga dalam beberapa minggu pertama sekolah saya di hari ini belajar menerima dan memahami hal tersebut. Waktu lewat sedikit demi sedikit, saya mulai terbiasa dengan jenis budaya ini. Kognisi saya mulai memahami bahwa budaya di negara saya dan budaya di negara ini adalah dua hal yang berbeda. Setiap orang berhak melakukannya di depan umum. Itu adalah salah satu hal yang normal dan itu adalah budaya. Dan dengan belajar di kelas dan berbicara dengan teman-teman, pengetahuan saya tentang budaya memperluas. Perspektif saya berubah dan saya bahkan mulai memeluk atau mencium teman saya di pipi ketika bertemu mereka. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui budaya yang berbeda dapat mengubah cara pikiran kita. Dan cerita saya telah menemukan setengah dari jawabannya. Profesor Emeritus di Stasiun Manajemen Sekolah MIT Sloan, salah satu pelajaran terpenting dalam hidup datang dari mengenali bagaimana orang lain dari budaya yang berbeda melakukan sesuatu. Dan saya sepenuhnya setuju dengan dia. Dari belajar tentang budaya yang berbeda, kita tidak hanya mengeksplorasi dan menghormati nilai budaya itu, tetapi juga mengubah dan meningkatkan dan mengubah cara kita melihat dunia terlebih lagi. Persepsi ini akan menjadi salah satu alat terpenting yang membantu kita menangani diskriminasi rasial di sekolah, tempat permainan, tempat bekerja, dan juga universitas, atau kemanapun kita pergi dan dengan siapapun yang kita temui di jalan. Dan satu hal lagi yang menarik adalah tentang budaya adalah dapat meningkatkan kecerdasan dan kesadaran kefasihan verbal kita, sehingga beberapa hal yang menyenangkan dan lucu tentang budaya yang saya temukan ketika penelitian untuk pembicaraan ini, misalnya menghindari membawa wine ke dalam makan malam di Prancis, karena Prancis adalah rumah otentik yang tentang kebijakan kesanaan. Jika Anda membawa anggur ke makan malam di Prancis, Anda menyeratkan bahwa anggur yang mereka tawarkan tidak cukup baik dan tentu saja tidak ingin orang lain berpikir seperti demikian. Contoh lain adalah jangan mengisi gelas Anda sendiri ketika minum dengan orang di Jepang, karena hal tersebut akan dianggap tidak sopan, narsis, dan bahkan antisosial. Malah Anda harus meletakkan minuman orang lain terlebih dahulu dan mulai meminum ketika orang lain sudah menawarkan, seperti cheers. Seperti yang Anda lihat sekarang, Anda tahu dua perilaku yang lebih menarik di Prancis dan di Jepang dengan mendengarkan pembicaraan ini. Dan saya ingin ingatkan Anda untuk mencoba menerapkan budaya ini ketika Anda memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke salah satu negara itu. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan pemikiran terakhir ini. Ada lebih dari 3.800 budaya yang berbeda di dunia ini, dan semuanya membuat sebuah keragaman budaya yang besar dan telah dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Masing-masing memiliki nilai kepercayaan dan tradisi,
sehingga tetap berpikiran terbuka dalam sikap hormat ketika terkena satu budaya lain, dan akhirnya mencoba bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengerti budaya saya? Apa yang saya perhatikan ketika mendengar dan belajar tentang budaya yang berbeda, dan ini persepsi saya berubah ke cara yang lebih positif atau negatif ketika mempelajari budaya baru. Terima kasih.